Hi guys, Dutch for Beginners, lesson 4. Let's not waste any time and just jump right into the new material, phrases, words, and pronunciation. Let's go. In English, when they say, what do you want to do? How do we translate that to Dutch? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Why do you ask that? Waarom vraag je dat? Waarom vraag je dat? Because I'm curious. Omdat ik benieuwd ben. Omdat ik benieuwd ben. You could also say, omdat ik nieuwsgierig ben. Nieuwsgierig. What are you curious about? Waar ben je benieuwd naar? Waar ben je benieuwd naar? About what you want to know. Naar wat jij wilt weten. Naar wat jij wilt weten. Pay attention to pronouncing all the letters, also the letters in the end. It makes a huge difference. Let's continue. I decide what I want to know in Dutch. Ik bepaal, or ik beslis, wat ik wil weten. Ik bepaal, or ik beslis, wat ik wil weten. And now I don't want to know anything. En nu wil ik helemaal niks weten. En nu wil ik helemaal niks weten. Oké, I'll leave you alone. Oké, ik laat je met rust. I appreciate that. Dat waardeer ik. Dat waardeer ik. To appreciate, waarderen. We have to work now. Wij moeten nu werken. Wij moeten nu werken. Good luck. Veel succes. Veel succes. What kind of work do you do? Wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je? I work as an administrative assistant. Ik werk als administratief medewerker. Ik werk als administratief medewerker. Do you think it's a nice job? Or do you think it's a nice position? Vind je het een leuke functie? Vind je het een leuke functie? You could also say, vind je het een leuke baan? When you say baan, you refer to job. Yes, but it doesn't pay well. Ja, maar het betaalt niet goed. That's a bummer. Dat is balen. Dat is balen. Very good, guys. Let's continue. You already speak Dutch very well. Jij spreekt al heel goed Nederlands. Jij spreekt al heel goed Nederlands. Are you serious? Meen je dat? Meen je dat? Here you could also say, ben je serieus? Ben je serieus? But that would be more of a kind of a literal translation. Meen je dat? I'm not kidding. Ja, ik maak geen grap. Ja, ik maak geen grap. Grap literally translates to joke. Thanks for the compliment. Bedankt voor het compliment. Bedankt voor het compliment. You're welcome. Don't mention it. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. How long have you been learning Dutch? Hoe lang leer je al Nederlands? Hoe lang leer je al Nederlands? Pay attention. When talking about length or distance, write hoe lang as two separate words. Okay? And when you talk about the length of time, a period, write hoe lang as one word. So in this sentence, we refer to the length of time in which someone is studying the language. So therefore, we write it as one word. Very good, guys. Since about 2 years. Sinds ongeveer 2 jaar. Sinds ongeveer 2 jaar. That's not very long yet. Dat is nog niet zo heel lang. Pay attention to the last word. I guess many of you have trouble with pronouncing the ng sound together, which makes a ng sound. Okay, ng. So lang, lang. Very good. Dat is nog niet zo heel lang. No, but I learn, study every day. Nee, maar ik leer elke dag. Nee, maar ik leer elke dag. Well done. It's very good. Wat goed van je.
wat goed van je. Okay guys, very good. You have a lot of discipline. Jij hebt veel discipline. Jij hebt veel discipline. Not too much. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. I am very motivated. I'm very motivated. Ik ben heel erg gemotiveerd. Ik ben heel erg gemotiveerd. How come? How's that? Hoe komt dat? I don't have to do anything for it. Daar hoef ik niks voor te doen. And of course here, daar refers to something else, right? In this context, it refers to the motivation. Of course, I have to do something for it. Natuurlijk moet ik er wel iets voor doen. Of course translates to natuurlijk, alright? Like what? Zoals, or we could say zoals wat? Study hard. Hard leren. Hard leren. What a good advice. Wat een goede tip. We could also say wat een goed advies. Alright? Wat een goed advies. The advice is totally free. De tip is helemaal gratis. Or het advies is helemaal gratis. I love free advice. Ik ben gek op gratis tips. Or ik ben gek op gratis advies. Gek zijn op literally translates to be crazy about something. So in this case, we refer to the advice. Right? Okay. Me too. What else are you going to do today? Ik ook. Wat ga je verder vandaag doen? Ik ook. Wat ga je verder vandaag doen? It depends on the weather. Dat hangt af van het weer. Hangt af. Oké, it depends. Het hangt af van. Het is afhankelijk van. When the sun shines, I go to the beach. Als de zon schijnt, dan ga ik naar het strand. Als de zon schijnt, dan ga ik naar het strand. Okay, the last one guys. Then I hope for good weather for you. Dan hoop ik op mooi weer voor jou. Dan hoop ik op mooi weer voor jou. So this was the last sentence. I'm very thankful that you watched the whole video. Guys, my aim with these videos is to help you building your vocabulary, building your knowledge overall, and to do that in a playful way, all right? And I think that when you receive a lot of input, that you will start to recognize patterns, okay? And I think that's one of the most important things, to recognize patterns. For example, in verb conjugation, so that you guys are not deliberately studying profoundly grammar to the point that you guys get bored and demotivated, okay? I think that's not necessary. So yeah, that's basically what I'm here for, to help you guys in a more playful way, and I think it's very effective. So guys, let's continue with this series, and I will see you at the next video. All right, thank you for watching. Bye.